so sánh nhiếp ảnh với các loại hình nghệ thuật khác như hội họa, điêu khắc thì tuổi đời của nhiếp ảnh trẻ hơn rất nhiều. Do vậy, để khái niệm nhiếp ảnh là gì thì nó phụ thuộc rất nhiều vào tùy từng người, tùy từng góc độ nhìn nhận. Do vậy, với tôi sẽ khái niệm nó trên góc độ khoa học nhất. Nhiếp ảnh là việc sử dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, sử dụng nghệ thuật, sử dụng phần mềm và việc thực hành liên tục thông qua quá trình lưu lại ánh sáng được phản chiếu lại của chủ thể vào máy ảnh. Tại sao lại nói như vậy? Để tham gia vào cuộc phiêu lưu này bắt buộc các bạn phải có máy ảnh. Và máy ảnh là một sản phẩm công nghệ khoa học kỹ thuật. Đồng thời cái việc các bạn tạo ra hình ảnh và các bạn kể một câu chuyện thông qua hình ảnh ấy, đó là một yếu tố nghệ thuật giống như tất cả các loại hình nghệ thuật khác, để các bạn có thể đạt được đến một cái mức độ trình độ nào đó có yêu cầu sự tập luyện liên tục. Trong ngành nghệ thuật này 99% khả năng thành công của nó là do các bạn chăm chỉ và 1% còn lại là do năng khiếu của các bạn. Về thuật ngữ lưu lại ánh sáng, tôi đảm bảo các bạn đây chắc có khi là lần đầu tiên các bạn được nghe từ này. Để giải thích cho các bạn hiểu, nó dưới chỉ đơn giản như thế này. Ví dụ khi một ánh sáng nó chiếu một cái gương và cái gương phản xạ lại ánh sáng đấy vào cái máy ảnh thì đấy là một cái hiện tượng lưu lại ánh sáng. Nhưng mà các bạn hãy hình dung như này, cái gương này không còn phải là một cái gương nữa mà là một vật thể hoặc là một ai đó, thì ánh sáng chiếu vào người đó và người đó được chiếu lại vào trong máy ảnh thông qua ánh sáng. Và từ máy ảnh này các bạn có thể in ra được, các bạn để xuất file ra được, đó là việc sản xuất ra hình ảnh. Để một cái ví dụ minh họa cụ thể hơn cho các bạn hiểu, ví dụ các bạn đang nhìn thấy tôi ở đây, đó là do ánh sáng được chiếu vào tôi và nó ánh sáng đấy được phản xạ vào máy quay và các bạn nhìn được. Bây giờ các bạn hãy tưởng tượng xem toàn bộ ánh sáng ở đây được tắt hết đi, các bạn sẽ nhìn thấy gì? Hoàn toàn là một màu đen. Do vậy trong nhiếp ảnh, ánh sáng cực kỳ quan trọng, đó là cái quyết định đến cái hình ảnh các bạn sẽ có là cái gì. Everyone has cameras. Some are small, some are just their phones, and some come with a lot of buttons. And they all do most of the work for you. But for those with ambition and a fondness for pressing buttons, here's everything you need to know about cameras. If cameras on Light would post about their relationship online, it would say it's complicated. They don't do well without one another, but there's always too much. And while you can control light on the inside, it gets increasingly hard on the outside. Instead, adjust the camera. There are three major ways to manage light: shutter speed, aperture, and ISO, resulting in the exposure triangle. First up, shutter speed. Imagine light as a constant stream of particles directed at the camera. The shutter is like a gate that only opens for a certain amount of time. Shutter speed is measured in fractions of a second, and the longer the shutter stays open, the more light gets inside. But longer shutter speeds also increase the chance that any movement is going to be blurry in the final image. To still get sharp images, you need a fast shutter, but that way you also get less light into the camera. One way to compensate for the lack of light is to increase the aperture. The aperture is a spherical opening in the front of the lens. At its widest, it lets in all of the light, but the smaller it gets, the less light can enter the camera. The F number describes the ratio between the focal length and the aperture's diameter. The bigger the number, the smaller the ratio, the smaller the aperture. Each step down the aperture ladder comes with a factor of 1.4, but the amount of light is proportional to the area. It decreases with a factor of 2, or 1.4 squared. At a constant shutter speed, the larger the aperture, the brighter the final image. That's why some lenses are faster than others. They allow for faster shutter speeds. Aperture and shutter speed control how much light gets into the camera. Once the light is inside, the camera's image sensor takes over. It's like a chessboard, with each field being its own light-sensitive sensor. Every one of them has just a single job: measure how much light gets inside. And just like that, you get a black and white picture. The more light hits a part of the sensor, the brighter it ends up in the final image. To add a bit of color, turn one sensor into 3. One for red, one for blue, one for green. But of course there aren't just 64 pixels on a sensor, but instead a couple of million. That's how you end up with all those megapixels. Since space in phones is limited, more tiny pixel means less space for each individual tiny pixel. So this is where ISO, or the film speed, comes in. Every image sensor translates light into a signal. If there's only little light, the result is a tiny signal. So like a microphone trying to pick up the faintest of sounds, you need amplification. The smaller the pixel, the less light it gets, the smaller the signal and the more amplification is needed. And the ISO describes the amount of amplification. Whenever a small signal is amplified, you end up with noise, which is exactly what you see in the darker areas of nighttime pictures. Larger pixel creates stronger signals and need less amplification, and create less noise. That's why more pixel does not always result in more quality. Sometimes less but bigger pixel can create better images. The term ISO is a remnant of the days of actual film stock, and was standardized across multiple manufacturers by the International Organization for Standardization. The guys that make parts from Europe also fit in the US. So how do all of these work together? In stops, each one changing the amount of light by a factor of 2. Remember shutter speeds? The most common ones start at 1/1000th of a second, and then 500 to 50, 125, 60, 30. And what about aperture? 1.4, 2, 2.8, 4, decreasing the amount of light by a factor of 2, with the F number rising by the square root of 2.
And lastly, ISO, 100, 200, 400, 800, sensitivity to light, and of course a factor of 2. There is one more option, a way of correction, the exposure value. Increasing it by 1 stop has the same effect as increasing the ISO by 1 stop, or decreasing the shutter speed by 1 stop, or increasing the aperture by 1 stop. It makes the image brighter. This obviously also works the other way around. One example where all of these work together is the sunny 16 rule. On a sunny day, set your aperture to f16 and keep the ISO and shutter speed more or less equal. So if the shutter speed is 1/125, closest ISO is 100. Shutter speed 1/500, closest ISO is 400. And you'll get a good exposure. So that's the baseline, and where you start to adjust. Increasing the aperture by 1 stop doubles the amount of light coming in, and you'll need to compensate by increasing the shutter speed by 1 stop, or decreasing the ISO by 1 stop, or just leaving everything as is and lowering the exposure value by 1 stop. It's all about getting just the right amount of light into the camera. If you enjoyed this video,